My نتكلم إن شاء الله على intervention استخدامات today, I will الطرق talk about المناسبة agenda لتحديد item 6 البند and رقم 8, 6 وهو starting with item 8, الذي يعنى which is methods of analysis for بالتحليل precautionary allergen المستخدمة labeling لدعم التحذير document, الاحترازي من مسببات الحساسية document number للمخاطبين. المرجعية لهذا البند هي 6/26 CX ماس 26 2645/9. وهو سيناقش إن شاء الله كبند رقم 6 في الاجتماع We will tackle agenda item 6 سي سي ماس الخامس in the والأخير إن شاء الله في بودابست CCMAS الأسبوع القادم. in Budapest next week. الشريحة الثالثة الشريحة التالية Next, تتكلم على باك جراوند أو فكرة a حول background هذا البند. about الخلفية this بشكل item. عام هي أن In تم general, the وصف Codic في Committee on Food Labeling updated the general standard for labeling قامت بتحديث for المواصفة prepackaged العامة foods لوصف KCXS1 الأغذية وعرضها 1985 الأسبوع القادم. to include a وتم list of إدراج priority قائمة بمسببات allergens. الحساسية ذات الأولوية. طبعا Of المواصفة رقم priority, 1 سنة definitely. 2085 تم تحديثها، وتم إدراج بعض And these قائمة allergens بمسببات include الحساسية ذات الأولوية some كالتشريحات، priority الجلوتين commodities like والسمك والحلويات gluten, وغيرها. eggs, fish, بناء على peanut milk, ذلك طلب based من on which لجنة the Codex التحليل Committee طلب on من سي Methods سي of ماس تحديد الطرق Analysis and التحليلية Sampling القادرة على كشف CCMAS was وجود asked to هذه identify analytical المسببات بشكل methods غير capable of مبسوط detecting في unintended الأغذية. allergen presence in food. وبالتالي تم تشكيل So فريق the عمل EWG إلكتروني compiled قام currently بجمع and they الطرق used التحليلية methods المستخدمة and حاليا assessed their validation وتقديم status مدى according to international توافقها أو guidelines اعتمادها وفقا such as للقوانين the التحليل الدولية. AOAC and الشريحة international الخامسة standards. Next, الهدف من هذا العمل the objective of this work الهدف من هذا العمل هو is to تقديم رؤية provide technical فنية input to للجنة وصف الأغذية CCFL CCFL حول طرق الكشف عن on available مسببات analytical methods الحساسية. for allergen detection. ويركز العمل أو And تركز this الوظيفة على work 3 نقاط focuses on 3 points. رئيسية. واحد، تقييم ما إذا كانت هذه الطرق مناسبة للغرض whether to المطلوب determine whether these ومراجعة مستوى methods are التحقق appropriate or not, اللازم من هذه الطرق evaluate whether these methods are وتقييم fit, review validation status, تقييم analytical أداء performance of currently used methods, أداء التحليلي. and to develop the وخلال numeric CCMAS performance. 45 And سوف يتم during توجيه the CCMAS خط 45, مقترح the نحو committee هذا البند will سيتم توجيه discuss all of CCFL these matters and respond to لتضمن CCFL, including tables summarizing available methods and مجموعة their أسئلة validation وتلخص status, الطرق and to المتاحة determine whether ومستوى التحقق further منها، وبعد development of ذلك numeric مناقشة performance إمكانية criteria for وأولوية allergen أداء detection methods should be explored in the future. الأغذية مستقبلا إن شاء الله. طيب، في technical Key consideration بعض technical النقاط considerations. الفنية التي وجب التنويه لها. أولا هناك اعتماد First, كبير على مجموعة extensive reliance on التحليلية proprietary والمجموعات ELISA kits, التجارية تعتبر. وجود اختلاف differences in في validation quality among التحقق من methods صحة الطرق بين المختبرات. among the laboratories. الماتريكس تأثير نوع Matrix الغذاء effects affecting يشكل analytical الماتريكس على نتائج performance. التحليل. وأيضا هناك حاجة Also, لتحويل النتائج there إلى is a need to وحدات convert معالجة results into لمسببات total الحساسية. allergenic protein ومن units. المهم جدا الإشارة And على it is very أن important أي to إدراج align أو إدراج أي analytical ماتريكس في ranges قائمة with لن allergen تعتبر threshold رسميا، وهو عبارة levels توضع في قائمة فقط due to لغرض any فقط scientific للاستفادة، considerations. وليس الاندورسمنت يعني بشكل رسمي. طيب، الشريحة التالية. Next, الجداول التي ذكرتهم قبل قليل هم عبارة عن as I جدولين، mentioned, جدول واحد وجدول there are two اثنين. tables. الجدول Table الأول 1 يعرض الطرق التي is لديها مسببات generally تحقق providing low limits أو of مستوى تحقق quantification. قوي يعتبر. الملاحظة الرئيسية هنا The main أن key حدوث زيادة observation here that the منخفضة نسبيا LOQs are تعتبر in low منخفضة، limits, وهذا يعتبر أمر إيجابي لأنه يسمح and that بكشف gives a positiveness كميات forecast صغيرة جدا من and المسببات possibility for small الحساسية. portions على for سبيل allergen. المثال هنا For example, نذكر بعض الأمثلة مثل the النقود السوداني، peanut حلوى egg التوليد، milk حلوى LOQs الكوليسترول، around حلوى 0.31 to 1 1 milligram per ملغ إلى 1 kilogram. كيلوغرام. ومن النقاط المهمة أن يكون حد And القياس as an مستوى important الإجراء point أو here, مستوى الإجراء أو الحد المرجعي بحوالي 3 مرات على الأقل، وذلك the لضمان crustacea السلامة. approximately طيب، الشريحة التالية. 0.31 هنا to جدول 0.66 آخر milligram per رسمي، kilogram. وهو يعرض
Table طرق 2 لديها methods with فقط limited محدود validation. limited validation. The key observations to this regard: وأغلب الطرق أو كل الطرق الموجودة في هذا all the الجدول methods still show لديها adequate حساسية analytical تحليلية sensitivity. جيدة، يعني adequate analytical sensitivity. ولكن المشكلة However, الرئيسية تكمن في أن most التحقق منها غالبا يعتمد rely على on اختبارات الشركات manufacturer المصنعة، validation أو تحقق or داخلي the لهم in-house validation فقط، only. وبالتالي هنا أصبح limited validation. وهذا بالطبع So يؤثر على إمكانية that تكرار النتائج affects the possibility ومقارنتها of the بين repetition. المختبرات And this is a variation among the المختلفة. laboratories. بعض الكي اناليتيكال Some of تشالنجز the أو key analytical challenges التحديات into التحليلية this المهمة regard: التي يجدر الإشارة إليها، وهو standardization اختلاف وحدات of القياس reporting المستخدمة units. في هذا في التقارير، تأثير نوع المنتج الغذائي وعملية التصنيع على The النتائج، ووجود effect اختلافات of بين processing الدول effects in different food الكشرية. products, وأيضا and the هناك difference between جانب allergen تجاري detection مهم يجدر and the الإشارة trade إليه، implications أن بعض الطرق due تعتمد على to مجموعة تحاليل proprietary طبية analytical صنعها kits سابقا قد لا تكون متوفرة في that كل الدول. some kits may be not available in all الشريحة countries. الأخيرة ونتكلم The عن final التوصيات slide فريق in regard to العمل. recommendations of the working group فريق العمل يقترح أولا دعم إرسال الرد to support المخطط forwarding the draft response للمنظمة to الدولية CCFL, CCFL، مع التأكيد أن القيود recognizing that الأولى it هي للإرشاد appropriately فقط وليس اعتمادا على clarifies التقييد. that ثانيا، listed methods are provided for هناك information. 2. Emphasize fitness for purpose خاصة أن يكون هناك relative to إمكانية action استخدام الطرق levels, والإجراء المطلوب. ensuring that selected تشجيع methods توفير have حماية LOQs الحياة ويفضل sufficiently below the التعامل relevant AL. من البروتين الكلي Encourage المزيد دون harmonized استخدام أي reporting بروتين units, أو دماء. preferably expressed as ضرورة تحقق milligram total المختبرات في protein. منطقتنا من أداء Highlight الطرق matrices باستخدام of processing الأجهزة effects, الغذائية stressing the المحلية. need for laboratories in وهذه the region الباب مفتوحة لمناقشة وضع معايير أداء to verify منظمية method performance التحليل in في locally اللابوراتوريات. relevant food matrices. هذا ما في جعبتي، Acknowledge وشكرا لكم trade and accessibility وأعود إليك. implications. Thank you very much. جزيلا.